Hello student, today we'll discuss about the introduction to refrigeration. This topic is covered in the unit refrigeration in the thermal engineering 2 subject. At the end of this lecture, you will be able to define the term refrigeration and air conditioning. Also, you will be able to differentiate between refrigerator and heat pump. And at the end, you will be able to know the term COP. Now, what is the refrigeration? It is defined as the process of reducing and maintaining the temperature of the body below the general temperature of the surrounding. So, refrigeration means you have to reduce the temperature and also you have to maintain the temperature of the body. Let us take one example, that is the one apple is there. When you bought an apple from the market and just put into that in the fridge, at that time the temperature of the apple is reduced and also the fridge will maintain the temperature. So that process is known as a refrigeration. In the simple language, refrigeration એટલે the process જે બોડીના ટેમ્પરેચરને રિડ્યુસ કરે છે અને એને મેન્ટેન કરે છે બિલો ધ જનરલ ટેમ્પરેચર ઓફ ધી સરાઉન્ડિંગના ટેમ્પરેચર કરતાં તો ટેમ્પરેચર નીચું જ હોવું જોઈએ, રિડ્યુસ હોવું જોઈએ અને એને મેન્ટેન રાખવાની પ્રોસેસને રેફ્રિજરેશન કહેવામાં આવે છે. The major application area of the thermodynamics is the refrigeration. The refrigeration, it is the transfer of heat from lower temperature region to the higher temperature region. That is the reverse case of the thermodynamics. In the thermodynamics, we generally understand that we transfer the heat from, or in the natural process, not in the thermodynamics point of view, but in the natural process, we know that the heat is transferred from high temperature to the low temperature. But in the case of the refrigeration and the air conditioning, we are doing the reverse case. That means we transfer the heat from lower temperature region to higher temperature region. એટલે આપણે લોઅર ટેમ્પરેચર રિજિયનથી હાયર ટેમ્પરેચર રિજિયનમાં હીટને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. બરાબર, આવું રિવર્સ કરવાથી વી રિક્વાયર ધ વર્ક ઇનપુટ. સો આપણે રિવર્સ પ્રોસેસ કરીએ છીએ એટલે આપણે વર્ક આપવું પડે, વર્ક એ પ્રોસેસમાં એડ કરવું પડે, જેથી આપણે ઘરે ફ્રીજ જે છે અને એર કન્ડિશનિંગમાં એસી જે છે એ દરેક બંને પ્રોસેસ અથવા બંને ડિવાઇસની અંદર આપણે કોમ્પ્રેસર યુઝ કરીએ છીએ. અને કોમ્પ્રેસરનું કામ શું હોય છે? એ હીટ જે છે એ લો ટેમ્પરેચર રિજિયનમાંથી ખેંચીને એને હાઈ ટેમ્પરેચર રિજિયનમાં ફેંકે છે. બરાબર, એટલે આપણે વર્ક જોઈએ અને વર્ક એ ડબલ્યુ ઇનપુટ કહેવાય. નાવ another is the air conditioning. Air conditioning, it is a process of conditioning the air. Very much important point. It is the process of conditioning the air. So what is conditioning the air? That means it's supplying and maintaining the desirable internal atmospheric condition for the human comfort. That means આપણે ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ એસીનું, તો એસી શું કરે છે? એસી વિલ સપ્લાય એન્ડ મેન્ટેન ધ ડિઝાયરેબલ ઇન્ટરનલ એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશન. એટલે રૂમની અંદર ધારો કે આપણે એસી ચાલુ કરીએ તો એસી શું કરશે? આપણું જે રૂમનું જે ટેમ્પરેચર જે છે, બરાબર, એને મેન્ટેન કરશે, એ ડિઝાયરેબલ ઇન્ટરનલ કન્ડિશનને મેન્ટેન કરશે અને કન્ટિન્યુઅસલી સપ્લાય એર કરશે. બરાબર, દેટ મીન્સ ઇટ્સ કન્ડિન્સ ધ એર. સો દેટ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ conditioning the air. Now another definition from the reference book, you can say it is air conditioning, it is defined as a process of conditioning the air by controlling its temperature, moisture, purity and distribution. Okay, four important parameters are controlled in the air conditioning. So it is defined as process of conditioning the air by controlling its temperature. One is the temperature, second one is the moisture, third one is the purity and the distribution.
એટલે કોઈ પૂછે કે કન્ડિશનિંગ એર એટલે શું, તો ચાર પેરામીટર, મેઇન ચાર પેરામીટર કંટ્રોલ થાય છે એરના. અહીંયા આપણે એરના ટેમ્પરેચરને, એરના મોઇશ્ચરને, એની પ્યોરિટી અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને કંટ્રોલ કરીને આપણે જે રૂમમાં આપણે હ્યુમન કમ્ફર્ટ ફીલ કરાવવાની છે અથવા તેને ડિઝાયરેબલ ઇન્ટરનલ કન્ડિશન આપવાની છે, બરાબર. તો ક્યારે ડિઝાયરેબલ ઇન્ટરનલ કન્ડિશન આવશે, જ્યારે આ ચાર પેરામીટર હશે એ કંટ્રોલ થશે, સો યુ વિલ ફીલ ધ હ્યુમન કમ્ફર્ટ. સો ઇફ યુ કમ્પેર ધ એર conditioner and the desert cooler which is available in the market, so desert cooler is not a air conditioning. Only AC is known as a air conditioning. The reason is that in the desert cooler we are not controlling any moisture, we are not controlling the temperature, we are not controlling the purity and distribution. So this control parameter is not controlled by the desert cooler, so we will not say that the desert cooler is known as a air conditioning. Just it's feel the certain comfort condition, but for the good human comfort, the desert cooler is not advisable. We need to go for the air conditioning. So air conditioning and refrigeration is one of the important definition to understand the refrigeration and air conditioning chapters. So air conditioning, again I am repeating, it is a process of conditioning the air which control the temperature, moisture, purity and distribution of the air. Now another important topic, that is the difference between the refrigerator and heat pump. So there is a basic difference. Sometimes it is asked in the GTU examination, and at that time you have to draw the one block for the refrigerator and also you have to draw the one block for the heat pump. So at that time you can differentiate both the refrigerator and heat pump working. એટલે હવે રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપનું કેવી રીતે ડિફરન્સ થાય છે એ આપણે સમજીએ. એક ફિગર અહીંયા બતાવેલી છે, એ ફિગર છે રેફ્રિજરેટરની, બરાબર. હવે રેફ્રિજરેટરમાં ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય આર, હિયર ઇઝ ધ આર, ઓકે. નાવ એ રેફ્રિજરેટર કેમ કહીએ છીએ, કારણ કે એમાં બે ટેમ્પરેચર લિમિટ છે. વન ઇઝ ધ લોઅર ટેમ્પરેચર, ધીસ ઇઝ ધ લોઅર ટેમ્પરેચર TL, and this is the higher temperature which is TH. So higher temperature and lower temperature, we are continuously extract the heat, એટલે આપણે હીટને ખેંચીએ છીએ, બરાબર. ધારો કે અહીંયા બ્લુ કલર અહીંયા બતાવ્યું છે, ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ એઝ અ કોલ્ડ રેફ્રિજરેટેડ સ્પેસ. સો વી કન્ટિન્યુઅસલી એક્સટ્રેક્ટ ધ હીટ ફ્રોમ ધીસ એરિયા. હવે કન્ટિન્યુઅસલી એક્સટ્રેક્ટ કર્યા કરીએ તો જે નીચેનો સ્પેસ છે એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જશે, એટલે આપણે ડિનોટેડ એઝ અ TL, સો લો ટેમ્પરેચર. હવે જે હીટ આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીએ છીએ અહીંયા, એને એક બીજી જગ્યાએ વોર્મ એન્વાયરમેન્ટમાં ત્યાં બીજા સ્પેસની અંદર આપણે ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે. સો ફોર દેટ વી રિક્વાયર્ડ WNET. સો હીટને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવા, જે એક લો ટેમ્પરેચરવાળું છે અને એક બીજી જગ્યાએ હાઈ ટેમ્પરેચર છે, તો એના માટે આપણે WNET જોઈશે, વર્ક ઇનપુટ જોઈશે. સો એ જે ડિવાઇસ એ લો ટેમ્પરેચરથી હાઈ ટેમ્પરેચરમાં હીટ ટ્રાન્સફર કરે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ WNET, it is known as a refrigerator. And here our desired output is to get the refrigerating effect, to get the cooling effect. એટલે અહીંયા લખ્યું છે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ કેવી રીતે મળશે, કન્ટિન્યુઅસલી એક્સટ્રેક્ટ કર્યા કરીએ આપણે અહીંથી, તો પછી અહીંયા આ ટેમ્પરેચર કન્ટિન્યુઅસલી ડાઉન થયા કરશે, અને ડાઉન થાય એટલે આપણને શું મળશે અહીંયા, રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. Now we will take another figure. In this, it is known as a heat pump. But when you compare the both the devices, most of the components are the same, or you can say the whole the component are the same, but the objectives are different. In the second figure, this figure I am talking about, in the second figure, the desired output is different. Here in the refrigerator, the desired output is to get the refrigerating effect. અહીંયા રેફ્રિજરેટરમાં આપણો આઉટપુટ જે છે, ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ જે છે એ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ છે, બરાબર. જ્યારે અહીંયા હીટ પંપમાં આપણી ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ અહીંયા હીટિંગ ઇફેક્ટ છે. કેવી રીતે મળશે એની એ જ પ્રોસેસ છે. અગેન we will understand. Low temperature,
એક છે હાઈ ટેમ્પરેચર, એનું એ જ ફિગર છે, પણ અહીંયા આરની જગ્યાએ આપણે હીટ પંપ લખી દીધો છે. કન્ટિન્યુઅસલી હીટ એક્સટ્રેક્ટ કર્યા છે અહીંયા એક જગ્યાએથી, અને વર્ક ઇનપુટની મદદથી બંને ભેગા થઈને અહીંયા હીટ QH થઈ જાય છે, અને એ જાય છે એક બીજા સ્પેસની અંદર, જેથી અહીંયા ટેમ્પરેચર વધે છે. એટલે આપણે એને કહીએ છીએ વોર્મ એન્વાયરમેન્ટ. એટલે હીટ પંપમાં આપણે ઓબ્જેક્ટિવ ડિફરન્ટ છે, આપણું ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ ડિફરન્ટ છે. એટલે અહીંયા આપણે હીટિંગ ઇફેક્ટ માટેનું આપણું કોન્સન્ટ્રેશન છે, જ્યારે અહીંયા આપણે કુલિંગ ઇફેક્ટ મેળવવાનું કોન્સન્ટ્રેશન છે. એટલે કોઈ પૂછે કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ રેફ્રિજરેટર એન્ડ હીટ પંપ, ધ ડિફરન્સ ઇઝ ધ their objective, the working of the both the devices are same, but the objectives are different. કેવી રીતે લખીશું? આ રીતે. So that is a better explanation of the difference between the refrigerator and a heat pump. You have to draw one block. This is the block. So examiner will understand what is the difference between the refrigerator and heat pump. So here the difference is in the refrigerator we are getting the refrigerating effect. અહીંયા આપણે refrigerating effect મેળવીએ છીએ, જ્યારે હીટ પંપની અંદર આપણે હીટિંગ ઇફેક્ટ મેળવીએ છીએ. તમારે આવી રીતે બ્લોક ડ્રો કરીને બતાવવાનું ત્યાં, એટલે જેથી એક્ઝામિનરને ખબર પડે કે હા આને ખબર છે કે બંનેના વર્કિંગ જે છે એ સેમ છે, પણ રેફ્રિજરેટરની ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ છે, અને હીટ પંપનો ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ એ હીટિંગ ઇફેક્ટ છે. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ COP? So COP is known as coefficient of performance. It is already covered in your thermodynamics subject, but it is very much important in the TE2, that is in the refrigeration and air conditioning chapter. So what is COP? COP is the ratio of refrigerating effect divided by W net. In the simple language, કોઈ બી વસ્તુનું પરફોર્મન્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પરફોર્મન્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. સો અહીંયા આપણો આઉટપુટ શું છે? પાછળની ફિગરમાં બેક જઈએ રેફ્રિજરેટરમાં, તો આપણો આઉટપુટ અહીંયા મળે છે. આઉટપુટ મીન્સ આપણે ઠંડક ક્યાં મળે છે? આ જગ્યાએ. કેટલી ઠંડક મળે છે? QL, બરાબર. અને એના માટે મેળવવા માટે શું કરવું પડ્યું? આપણે અહીંયા વર્ક ચલાવવું પડ્યું, વર્ક આપવું પડ્યું. તો આ આપણો આઉટપુટ અને આ આપણું ઇનપુટ. એટલે આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ કરો તો આખા ડિવાઇસનું તમને પરફોર્મન્સ મળે. અને આપણે રેફ્રિજરેટરમાં પરફોર્મન્સ મેઝર કરવા માટે આપણે શું લાવીએ છીએ? COP. COP એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ડિવાઇડેડ બાય W નેટ. રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ એ આપણું આઉટપુટ છે, અને W નેટ એ આપણો ઇનપુટ છે. તો મારે રેફ્રિજરેટરનો COP માપવો હોય તો એનું ઇક્વેશન લખવાનું, કે જેવી રીતે અહીંયા લખેલું છે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ડિવાઇડેડ બાય W નેટ. એટલે અહીંયા આપણી રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ હમણાં જ મેં કીધું કે એ છે QL, અને ડિવાઇડેડ બાય W નેટ. બાજુમાં ફિગર જોઈએ તો વધુ આઈડિયા આવશે. ધીસ ઇઝ ધ QL, બરાબર. સો વી વિલ ગેટ ધ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ એઝ અ QL. So if we talk about the COP of the heat pump, so COP of the heat pump, it is the same, but here we are getting output as a heating effect, so we just change the name heating effect, and the denominator will be the W net. So heating effect divided by W net. So એમાં heating effect કેટલી મળી? બેક જઈશું પાછળ તો વધુ આઈડિયા આવશે. તો heating effect કેટલી મળશે? QH. કેટલું જાય છે? કેટલી હીટ અંદર વોર્મ એન્વાયરમેન્ટમાં? અહીંયા કેમ વોર્મ કીધું? કારણ કે અહીંયા કેટલી હીટ જઈ રહી છે? QH. જેટલી હીટ અંદર જશે એટલું આપણને હીટિંગ ઇફેક્ટ મળશે. તો કેટલી મળે છે અહીંયા? QH. સો અહીંયા આપણે COP ઓફ હીટ પંપ કેવું હોય તો અહીંયા શું થશે? QH divided by W net. So that is all about the COP, one of the important parameter for the refrigeration, because that is the number of the example it is asked what is COP, and you have to identify the COP. Also there is a 2 marks question in the GTU, define COP. So at that time you have to mention that it is a ratio of the refrigerating effect divided by W net. So today we'll discuss 3 important, that is the first one, refrigeration. What is the refrigeration? Then we discuss about the air conditioning,
Then we discuss about the difference between refrigerator and heat pump, and at the last we discuss about the COP. Thank you.